Hej allihopa och välkomna tillbaka till kanalen. Idag ska vi prata om drottning Elizabeth och hennes hälsa. Det har varit mycket spekulationer om huruvida hon saktar och det finns definitivt några tecken som tyder på det. För det första har drottningen dragit sig tillbaka från många av sina offentliga taganden. Hon har till exempel inte deltagit i många officiella evenemang som tidigare, och hon har också avbrutit att resa as mycket. Det här kan vara ett tecken på att hon inte är lika pigg som hon en gång var. För det andra har drottningen haft några hälsoproblem de senaste åren. Hon har till exempel drabbats av en knäskada och hon har också haft problem med sin syn. Det här kan också vara tecken på att hon inte är lika stark som hon en gång var. För det tredje har drottningen börjat använda en rollator när hon är sig. Det här är ett tydligt tecken på att hon har svårt att gå, och det kan vara ett tecken på att hon har problem med sin rörlighet. För det fjärde har drottningen börjat använda en hörapparat. Det här är ett tecken på att hon har problem med sin hörsel, och det kan vara ett tecken på att hon har problem med sin hälsa i allmänhet. Men det finns också ett tecken som tyder på att drottningen inte saktar ner. Hon är fortfarande mentalt skarp och hon är fortfarande aktiv i sina officiella uppgifter. Hon har till exempel fortsatt att träffa sina ministrar och hon har fortsatt att ta emot utländska dignitrar. Det här visar att hon fortfarande är kapabel att utföra sina uppgifter som monark. Det är svårt att säga med säkerhet om drottning Elizabeth saktar eller inte. Men det finns definitivt några tecken som tyder på att hon inte är lika pigg som hon en gång var. Det är viktigt att komma ihåg att hon är 98 år gammal och det är naturligt att hon börjar känna av sin ålder.